start. Alright, so balik na tayo sa sample problem number 5. So, kailangan natin ng tatlong component. So, first one is a label, and then a date time figure, and then a picture box. There you go. So this one is date, and then yun na, wala tayong babaguhin, yun lang. Tapos palakin ko pa nga. Yan. Okay, and then ang program natin is mismong yung date time figure. So just double click that one. So tanggalin ko lang to since yun na natin yung kailangan. So all we need is a date time figure. Okay. And then let's declare a variable m for month as integer. Okay. Saan manggagaling yung value ng month natin? So it will be coming from our date time figure. So you can use this one, value that month, to get the exact value of month. So date time figure one that value that month. Then afterwards, dito na tayo gagamit ng mga if statement natin. Okay? So kapahin ko lang to. Then ayusin ko lang saglit para mabilis tayo. Remove. Equals. Okay? And then, hindi na to PB1 kasi ang pangalan mismo ng picture box natin is picture box 1. Okay? So this one will be from picture box 1. So palitan nyo lang yan, PB1 kasi pinalitan yung pangalan. Then, picture box 1. Oops, nakalitan. Okay, what else? So, ang papalitan na lang natin is ito mismo. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, lipat ko lang to, is mag-i-import tayo ng image. Import tayo. Lipat ko nga lang to para di nakaharang. Background image. So, ilalagay ko siya mismo sa resources natin para madali maghanap mamaya. So, sa akin, nakasave siya sa pictures. So, meron na ako ng autumn. So, na yung iba. Ng summer, ng spring, at saka ng winter. Ayan. So, 4. Import ko lang yan. Oops. Okay. So, meron na ako dito sa right side ko. Okay. Spring, summer, autumn, winter. Okay, so wala naman akong pinalitan na pangalan. Ganun naman lahat. Yan. So, dapat same lang siya dito. Para yun yung, oops. Itong summer natin is .jpg. Okay, not GIF. Autumn. Why is it having an error? If one, this one is JPG. This one is also JPG. Oops. Wala pala yung kanto. Ano naman? Public class, private sub, and sub. Why are we having an error? Public class form 1 and class private sub. Ba't may mga error? Class statement must end. Meron naman tayong end class. Meron tayong end sub.
and sub greater than or equal to 3. Nangyari. Okay, sige. Check ko lang to saglit image.from file, picture box 1, picture box 1. Ayan. So, wala pala siyang isang quotation dun. Tanggal. Alright. So, check natin if this is working. October, July. Oops. Hindi niya mabasa. Resources. Resources. Try ko lang to. 4. Import natin Kakaroon ng conflict. Okay, so i-manual na lang natin. Kunin na lang mismo natin sa location. Okay? So, it seems that this one is having a problem right now. So, figure out ko soon kung bakit nagkakaganon. Okay, for now, i-manual natin since hindi niya ma-detect mismo sa resources. So, first one is, ano ba to? Summer, autumn, winter. Spring. Okay? So, para makuha yung manual, punta lang mismo kayo sa picture. Okay? And then, go to the properties. And then, kunin yung location. Okay? So, nasa local DC siya. Users, folder user, and then folder Ryzen 5, and then folder pictures, and then the name itself. So, copy nyo lang yung location, and then paste nyo lang dyan, and then add another slash, and then the name, copy nyo rin yung name, which is string, and then yung extension, that. So, here ang extension natin, or type of file natin is JPG. So, this one should be JPG. Okay? So, ganun din sa iba. So, sa akin, nasa isang location na kasi sila. So, pare-parehas sila ng location. Pangalan na lang yung pinagkakaiba. So, meron na akong summer, meron na akong winter, meron na akong autumn. Okay, so copy ko lang to para mabilis. Isa-isa-isayin natin. So, location lang yan. Location. Location. Okay? And then, their names itself. Or the, oops. Spring. Sama pala yan. Tanggalin ko lang. Okay. So we have 4 conditions. If this is true, 4 to 6, then it will get this one, this picture. From this location, and then hanggang sa ma-reach mo yung pinaka-picture. Okay? So ganun din sa iba. It's just that the picture itself is the one that is different. Okay, so try natin ulit. July. Oops. Ayusin ko lang tong picture box natin. So dapat naka-stretch siya. Image. Wala dito. Ito na lang palitan. So para bago nyo yung format mismo ng picture box, so click nyo lang yan. And then merong maliit na play button dito. Click nyo lang yan. And then stretch image. So change the size mode into stretch image. Okay.
So, try ulit natin. Ayan. July is summer. And then October is autumn. And then January is winter hanggang March. And then February is spring. Okay, so ganun lang naman. Alright. So, any question or clarification so far? Hindi lang sure bakit di siya working. Answer. Copy. Okay, so figure out ko na lang yan soon. Okay, but that's it for your sample problem number 5. Okay, next one is, so kanina meron tayong one statement lang. So dito pwede nyo maglagay ng two statements, so or three statement or kahit ilan actually. Okay, so same pa rin siya, ganun pa rin. Kaso nga lang pwede ka na maglagay ng kahit ilang statement. So yun ang inadagdag dito. Okay, so if this condition is true, so you can execute as many statement as you can or as you have or as you needed. Okay, so we have an example here. If balance minus check is less than 0, then we have 1, 2, 3 statement that we need to execute. Okay, so kanina isa lang yan. So ngayon pwedeng dalawa or pwede ng tatlo. Okay, so another one is meron na tayong if then, else, and then and if. So ito yung pinaka-complete block statement ng if else statement. Okay? So meron tayong if, and then, ito yung kanina lang. So if this is true, yan yung gagawin niya. Else, i-execute naman niya to. Okay, so ito na yung pinaka-complete. Ngayon, kapag true yung statement, anong gagawin niya? Paano naman gagawin niya kapag hindi true yung statement? So indicate it here. Place false codes here. And then, and if. So nadagdag lang yung else statement natin. Okay? So, paano ba siya gumagana? Kanina, true lang ito. Dagdag ka lang ng else. So, kapag false na, dito na siya mag-fall. Okay? So, if balance minus check is less than 0, then execute those statement. Other than that, if this one is false, then balance is equals to balance minus check. Okay? So, for you to appreciate this one, we have an actual example, which is sample problem number 6. Okay, so write a program that allows the user to input for the username and password and then display successful login if the username is S218 and password is computer. Otherwise, display the message alert intruder. So alam nyo naman sa login form, dapat kung ano yung exact na value ng username sa password, saka lang siya makakapasok. Other than that, will be, alam nyo na, wrong password. Okay, or wrong input. Okay, so meron tayong, actually kailangan nyo lang dito is 3 component. Okay, so 2 labels and then 1 button. Yung iba, additional na lang yan. So we have a picture box here, and then 3 labels, user authentication, and then username, and then password, and then 2 text box, and then 1 button. So ang ipoprogram nyo dito is yung button mismo. Okay? So same lang siya kanina, yung pinag-equivalent natin. So ngayon naman, gagamit na tayo ng word. So if text box 1 is equal to S218, then blah blah blah. If text box 2 is equal to computer, then anong gagawin niya? So blah 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 ulit. Okay? So para ma-appreciate nyo to, gawin natin mismo. Okay? So ito na yung pinaka-code niya mismo. So program niya lang yung button. And ayan, as a blank. And then, nagdagdag lang siya neto, nasa gitna. So, if case, so kung papansinin niya, meron tayong additional method dito. Case, again, discuss ko yata to sa module 1. So, case will just simply make that text uppercase.
Okay? Kung ano man yung laman ng text box natin, will be simply converted into upper cases equals to S218. So, para kahit ano man yung input ng user, mapa-small man or big letter, as long as exact word na S218, then okay lang yan. Okay? So, if UCase is equal, UCase text box 1 na text is equal to S218, and gagamit tayo ng and, text box to the text is equal to computer, then message box successful login. Other than that, else, message box alert intruder. Okay? So, kung papansin nyo, and ito, so dapat both condition, this condition should be true, and then this condition should be also true bago niya ma-display itong successful login. Kapag tama yung username pero mali yung password, then alert intruder pa rin. Tama yung password pero mali yung username, alert intruder pa rin. Okay? Alright, so copy ko lang to para mabilis tayo. So, burahin ko na to. Hindi natin kailangan yan. Burahin ko na rin ulit to. So, kailangan lang natin ng 2 text box. And then 1 button. So, palitan lang natin yan into size 25 para kitang-kita nyo. Bakit naglalag? Wait lang. Okay, so this is our username. And then this is our password. Okay, so program natin itong button. Paste ko lang to para mabilis tayo. So text box 1 pa rin naman yun. And then text box 2 pa rin naman yun. So for you to check that one, click nyo lang mismo yung text box and then tingnan nyo sa properties. So text box 1 ito sa username. Text box 2 naman yung sa password. So we have a check. Okay. Yeah, I think ikaw yata yung nag-send sa akin, Mr. Marasi yan. So, ask you na lang ulit kung sakaling hindi ko mahanap. Alright. So, verify. Login. Since ito nga pala yung natin. Login. Ayan. So, program natin to. Tapos ito na yan. Okay? So, saka lang siya magiging successful kapag S218 and then computer yung inalagay natin. Other than that will be alert intruder. So, test natin tong program. So, S218 and then computer. Okay? Login and successful login. Other than that, let's say computers yung password, alert intruder na. Okay? So dito, pwedeng capital or small letter. Oops. Ayan. So, kahit ano yan, kasi by default sa program natin is ina-uppercase niya na kagad para maiwasan yung conflict. So, kumbaga, sa username natin is di siya ganun ka case sensitive. Okay, so pwedeng uppercase or pwedeng lowercase. Kung gusto niyo siyang gawing super exact, then tanggalin niyo lang to. Okay, tanggalin niyo lang U case. And then, yan. So, S218 small letter, and then computer. So, magpapakita na dito is alert intruder. Okay, since, teka lang. Since small letter S is not the same to your capital letter S. Okay? So, case sensitive na siya. Alright, so any questions so far? Or any clarification?
regarding with our sample problem number 6? Question? So you guys can just simply type. Wala po, sir. Hindi gumagana yung mic. Okay. Wala po, So, sir. alright. So, exercise. So, saglit lang to. Hindi ko na to ipapakita sa program. Kayang-kaya nyo na tong i-manual gamit ang utak. So, write an appropriate if statement for each of the following conditions. So, if an angle is equal to 90 degrees, show the message the angle is a right angle. Other than that, else show the message the angle is not a right angle. So, gamit lang kayo ng text box and then one button and then, yun, i-verify nyo na ulit. Then, ito na yun. Ito na yung condition. If angle is equal to 90, then display this message. Other than that, let's see, 89 or 91 and above, the angle is not a right angle. Okay? Exercise number 2. If the temperature is above 100 degrees, display the message above boiling point of water. Other than that is below the boiling point of water. Okay? So meron na tayo. Ito na mismo yung pinaka-code niya actually. So if temperature is greater than 100, then display is 1. Other than that, below the boiling point of water. Okay? Exercise number 3. If the num is positive, then add the number to post sum, else add the number to next sum. Okay, so ito gawin natin to. Wait nga lang. Restart lang ako ng Visual Studio ko. Medyo laggy na siya. Lag. Create ulit tayo ng new project. Oops. Wala. Balik na natin yan. Sample problems. Para hindi na gumawa ulit ng bago. Medyo malag pa rin. Pero always ignore. Bakit nagkaroon ng kwento? Background image. Remove natin ito. Kaya pala ako nagkakaroon ng error. Yun yung background ko. Okay? Na-upload dito yung mga pictures. Okay. So, mali yata ako na napaglagyan kanina. Dapat kasi ililipat to para may sarili silang location. Anyway, kaya siguro hindi niya mabasa kanina. Ang galing ko lang tong background kasi naglalag. Ayan. Ayan, mas snappy na siya. So, masyadong malakas kumain ng RAM yung background. Alright. So, meron tayong post sum and then next sum. Verify. Ano kaya? Verify na nga lang. Okay? So, meron tayong 1 input and then 2 outputs. So, ang gagawin natin is mag-declare tayo ng isang variable and then we're going to identify if that one is a positive or a negative. Ngayon, kung papansinin nyo, meron tayong post sum saka negative next sum. So kapag positive, madadagdagan lang tong value na to ng kung ano man yung value na ito. So let's say 2. Palitan natin to. Not verify. Let's make it add. Okay. So madadagdag lang siya dito sa positive sum natin and then negative summation. So para mas clear, maglagay lang ako ng label. So copy-paste ko lang. Add. Kaya ito yung aking napalitang pan. Lumalaki. Nakiklik ko yata yung mismong form. Ayan. Ito tayo ng isa para mas clear.
put ito yung sige, negative na lang. Negative sum. Ito naman yung summation ng post sum. Okay, and then ang i-program lang natin is mismo itong button add. Okay, tanggalin ko na nga lang to. So, from the scratch ulit tayo. Double click yan. So, declare tayo ng num as integer. Actually, kahit pagsama-samay na natin. Post sum. Ito na lang natin para isang variable lang. So, dim num as integer. Hindi pala. Kailangan talaga natin ng post sum at saka neg. So, if num, if saan muna manggagaling yung value ng num natin. So, manggagaling siya sa text box one.text. So, to check that one, click this one. So, text box one.text. So, manggagaling yung value ng num natin sa text box 1. Okay, so again, from right to left tayo. Then, pwede na natin i-verify if num is greater than 0, then tayo ng kompleto and if. So, dito natin ipapakita kapag positive. So, more than 0, dito natin ipapakita yung value. So, post sum gagaling yung post sum natin. Post sum is equal to text box and then next is equal to text box for the text. 2 pala. Text box 2.text. Negative sum is text box 2. Positive sum is text box 3.text. Okay. So, if num is greater than 0, so papakita natin siya sa post sum natin. Okay. So, post sum plus equals. Okay. So, etong plus na to, ibig sabihin, kinukuha natin or nadadagdagan lang yung value ng post sum natin. Okay. So, saan magpapakita yung post sum natin? Dito mismo sa text box 3. Okay. Tapos, teka lang. Mukhang may baliktad. Baliktad nga. Kasi manggagaling yung value ng post sum sa neg sum dito sa natin sa text box 1. Okay, so hindi sa text box 3. Alright, so palitan ko lang to. Check ko lang. Post sum text box 3.text. 3.text baliktad. And then text box 2.text equal to neg sum. Okay. So the other condition is for negative. So if num is less than 0, then ilalagay naman natin siya sa neg sum. Okay. Neg sum plus is equal to num. Wait lang, parang may mali ulit. First, verify natin kung true. Kapag true, manggagaling yung value ng num sa post sum natin. And then,
Malalagay siya dito sa post sum natin. Ang text box to negative sum. Okay, check natin. So kapag 1, so dapat malalagay siya sa positive sum natin. Ayan. Kapag 2, 2 naman dito. Ngayon, kapag negative 1, dito naman siya. Okay. Pero may kulang. Kasi dapat nag increment ito by negative 10 or negative 20. Check ko lang. None is greater than 0, whose sum is equal to yung plus. Kaya pala hindi nag-increment. 3. Oops. Nagkaroon ng error. Galing ko nga to. Text box 3 the text. Pull some. Ano kaya ang problema? So, verify natin kung positive or negative. And then, from string to double. And then, kukunin natin yung value ng post sum, which is ito na sa none. Display it to text box 3 the text. May problema. Check ko nga lang yung basis ko. So, wait lang ah. Sum plus kung ano man yung variable ng num. Try natin. Tama naman. Text box 3 text HP. Kailangan nasa babang dalawa. And if oops, wait lang. Nagkakaroon ulit ng error ito. Is it not incrementing? Incrementing by positive num positive next sum. If num is less than 0, then kunin natin yung value ng num, which is text box 1, increment to next sum. Ano ang problema?
wala namang kulang. Alright, so, tignan ko muna kung ano yung naging mali sa format. Kasi supposedly, nag-i-increment 'to, okey. Nadadagdagan 'to, let's say, -3. So, -3 ng initial value. 'Pag clinic ko ulit yung add, dapat magiging -6 na 'to. Okay, -6, -9, -12. So, nag-i-increment siya kung ano yung value nito. So, nai-stack yung value natin dito. Okay, so dapat gano'n. Same din sa positive. So, 2, 4, 6, 8, gano'n dapat yan. Okay, so for now, hanggang dito muna. Magkakaroon ulit tayo ng part 3 mamaya. Okay, so again, wait 5 to 7 minutes. So, pakita ko yung tamang solution mamaya dito. Okay, dapat kasi nag-increment tayo kasi positive summation and then negative summation. Alright, so any question or clarification so far? So again, I highly suggest yung mga natapos kong example, i-redo nyo. Gawin nyo lang ulit yun para mas ma-appreciate nyo.